Okay, we've had some questions about the tour. They will all be answered here. Hemos tenido algunas preguntas acerca del tour, todas se van a contestar aquí. We're going to be gone 10 days if you want the Israel-only option, or we also have an extended tour for 15 days, which we'll talk about that. You can choose either one of those two. Así que va a ser el tour a Israel de 10 días, a menos que elijas el tour extendido, que son 5 días extra, o puedes elegir cualquiera de los dos. First of all, the tour is all inclusive. Primeramente, el tour incluye todo. That means, there's chairs up here. Go ahead and direct them to a chair. Thank you. So that means the cost includes everything. Lo que esto significa es que todo está incluido en el costo. The airline, El vuelo, the super nice hotels, and we stay in very nice deluxe hotels. los muy buenos hoteles también, se quedan en hoteles muy buenos, lujosos. 2 giant Mediterranean buffets every day, a morning one and an evening one. Y 2 comidas por día, y las 2 comidas son buffet en la mañana y en la tarde. A nice air-conditioned bus where we travel with our tour together. Un camión con aire acondicionado en el que van a viajar con el guía del tour. And then the entrance to all sites. Y la entrada a todos los sitios. Okay, 2 options. 2 opciones. First option, and the cheaper one, is just the Israel tour. 2 opciones, y la más barata es la opción solamente a Israel. Okay, notice the Israel tour cost. Ahora, miren el costo al tour de Israel. Israel tour, all inclusive, $2,800 if you're able to cross legally and fly out with us from LAX. Puedes mirar ahí, el viaje principal a Israel es de $2,800 y puedes salir desde el aeropuerto de Los Ángeles. If you cannot cross into the U.S., you can still go. You will just fly from Tijuana to Mexico City, and you'll be connecting with our tour in Israel. Ahora, si no puedes salir del aeropuerto de Israel, no puedes cruzar, aún US, puedes LAX, not Israel. de Los You can't Ángeles, leave from perdón. LAX. Si no puedes salir de Los Ángeles, puedes entonces salir todavía de la Ciudad de México y ya se unen en el tour a Israel. Okay, the price is $200 more for the Mexico option because there's 2 extra flights. You got to go Tijuana to Mexico, Mexico City back to Tijuana. So the 2 extra flights is the $200, total of $3,000 for the Mexico option. Así que puedes mirar allí en tu hoja el costo para el viaje a Israel si sales de la Ciudad de México son $3,000 y la razón por cual son $200 más es por el viaje que tienes que pagar de Tijuana a Ciudad y la ciudad de regreso a Tijuana. We will be taking a van up to LAX if you want to go to LAX with us before we leave. Ahora, si quieres salir del aeropuerto de Los Ángeles, va a salir una panel al aeropuerto de Los Ángeles. Okay, there's an extended option for 5 days that costs $1,100 extra. Ahora, hay una opción extendida que cuesta $1,100 más. That also includes the ancient sites in Egypt and the pyramids and all that stuff, Mount Sinai where Moses received the 10 Commandments, and then also Jordan for 2 days, Egypt for 3 days, Jordan for 2 days, where we go to Petra and a lot of famous biblical sites. And then the extended option, they leave 5 days early, then they cross into Israel right as our main Israel group arrives, and then the extended option goes on the rest of the Israel tour with us. Así que el viaje extendido sería el siguiente. Ellos salen unos días antes, 5 días antes, donde estarán pasando 3 días en Egipto, estarán visitando los sitios como el monte Sinaí, donde Moisés recibió los mandamientos de parte de Dios, mirando las pirámides también, y 2 noches, 2 días en Jordania. Y al terminar ese tour de 5 días, se van a estar uniendo precisamente al inicio del tour del viaje principal a Israel. Okay, payment schedule. Ahora, el calendario de pago. If you're going, your first non-refundable payment of $500 is due in 5 weeks on April 1st and 2nd. Ahora, si vas a ir, el primer pago, el depósito, que son de $500, tienes que pagarlo el fin de semana 1 y 2 de abril. Okay, so once you pay that, you're locked in because we're reserving your flights, your hotels, your tour, everything. So if you come later and say, well, I couldn't come up with the rest of the money, you lose that because that's your non-refundable deposit. Ahora, estos $500 de depósito no es reembolsable porque ese dinero se utiliza para apartar tu lugar en el vuelo como también en los hoteles. Así que si después dices, sabes que siempre no voy a poder ir,
está bien, pero ya no se te va a regresar los $500. Your final payment is due in 4 months from today on the weekend of July 1st or 2nd. Y el resto del pago tienes que darlo julio 1 y 2. Okay? So, let me give you some of the highlights of the tour. Va a hablarles un poquito acerca de los lugares principales del The tour. Israel portion. We begin in Tel Aviv, which is on the Mediterranean Sea, where Paul the Apostle did his ministering and where he sailed off for Rome when he was a prisoner. Así que va a comenzar el tour en Tel Aviv, donde estuvo el apóstol Pablo ahí prisionero y donde estuvo ministrando. So we see all of the ancient Roman sites and all of those sites in Tel Aviv for the first night. Así que se van a estar visitando todos los sitios romanos antiguos y todo eso va a ser la primera noche allí en Tel Aviv. The entire tour is bilingual. Y el tour completo es bilingüe. Pastor Jesus and I will be leading the tour. El pastor Mike y su servidor estaremos a cargo del tour. We also have a local Israeli that speaks Spanish and English that travels with us the entire time as a local tour guide. Y también estará ahí un israelita que habla español e inglés que va a ser nuestro guía de tour local ahí. Then we go 2 days and nights around the Sea of Galilee. Y después 2 días y 2 noches alrededor del mar de Galilea. Okay, we study the Sermon on the Mount right there on the shores of Galilee, right where Jesus taught it originally. Y así que van a estar estudiando el sermón del monte ahí en el mar de Galilea a un lado donde Jesús lo estuvo compartiendo. We go sailing on the Sea of Galilee. Y también van a ir al mar de Galilea. We have baptisms or rebaptisms in the Jordan River. Y en el río Jordán también van a haber bautismos o si quieren volver, si ya se bautizaron pero quieren volverse a bautizar no van a poder hacer. Most of our people on our last tour, we went 2 years ago, 33 of us, almost everybody got baptized in that same spot Jesus was baptized at. We will do baptisms or rebaptisms right there. La vez pasada en el viaje, la mayoría que fue en el viaje se bautizó ahí en el río Jordán donde Jesús mismo fue bautizado y también habrá esa oportunidad en este We viaje. will be visiting the wedding chapel in Cana where Jesus did his first miracle turning water into wine. Y también estaremos visitando la capilla de Canaán donde Jesús hizo su primer milagro en esa boda donde convirtió el agua en vino. If you go with your spouse, you will be able to renew your vows at this chapel where Jesus did his first miracle. Y si vas con tu cónyuge podrás renovar tus votos ahí en esa capilla de Canaán donde Jesús hizo su primer milagro. Okay, this is a Calvary Chapel Rosario and Friends tour. What does that mean? Ahora, este es un tour de Capilla Calvario Rosarito y amigos. ¿Qué significa esto? That means it's open to your friends. Eso significa que está abierto a tus amigos. You can invite your friends and family, even if they don't go to our church, even if they're not born again. Puedes invitar a tus amigos, familia, aunque no se congreguen con nosotros. Es más, aún si no han nacido de nuevo. Okay, so pass on the word. If you want to travel with your friends, as long as they pay, they can go with us. Así que puedes compartir este viaje con amigos, con familia. Si quieren ir con nosotros, nomás que estén dispuestos a pagar. We have a couple people that went with us on the last trip. Who's ready went last trip? Tenemos unas Raise your personas hand. que están aquí que fueron en el viaje pasado. We're going to be doing about half of the same sites as last time. Half of them are going to be new sites. Así que estarán visitando como la mitad de los mismos sitios que visitaron la vez pasada y la otra mitad serán nuevos sitios. 2 days and nights around the Sea of Galilee. 2 días, 2 noches en el mar de Galilea. 1 night on the Dead Sea. Una noche en el mar muerto. Okay, we're going to go to this desert region of the south of Israel to look at some historical sites down near the Dead Sea. Visitando esta región del mar muerto, visitando lugares. Last 3 days and nights are in the Jewish capital of Jerusalem. Los últimos 3 días y 3 noches en la capital de Jerusalén. We go see the ruins of the temple and go to the Temple Mount. All the famous sites in and around Jerusalem we'll visit. Mirar las ruinas del templo, visitar el monte del templo y todos los lugares alrededor. Ladies, there will be plenty of shopping opportunities for you. Y damas, habrá bastantes oportunidades de compras. If you want more details, you can go to the website. Si quieren más información pueden ir al sitio de internet. If you have the Spanish page, you can see the Spanish website and just look for the 10-day tour. That's what we're taking. Si tienes tu hoja en español, puedes mirar el sitio allí, vas a él y buscas el tour de 10 días, es el que se va a tomar. The English site is what, Frank? Holy Land Tours Travel. Holy Land Tours Travel. If you want to look at the 10-day site in English, write this down.
Holy Land Tours Travel. Just search that in Google and look at the 10-day trip. That's what we're taking. It gives you every site, all of the Bible verses that go with the sites. You can check it out if you want. Así que nuevamente ahí está el sitio, puedes visitarlo y te dice precisamente los lugares que se estarán visitando. So, we're going to pray in a moment. En un momento vamos a orar Then we need you to sign up. y después necesitamos que se anoten. We have 2 lists. Tenemos 2 listas. One list is count me in, I'm going for sure list. Una lista es de que sí, apúntame, voy a ir. The other list, the longer one, is I'm praying and need a miracle list. La otra lista es de que estoy orando y ayunando y necesito un milagro para ir. Okay, so we need you to sign up with Pastor Frank on your way out. Así que a la salida, por favor, se anotan con el Pastor Frank. Pastor Jesus and I will be up front if you have any questions. Pastor Mike y yo estaremos acá al frente si tienen alguna pregunta. And remember the payment schedule. It can be cash or checks made out to me, Mike Vincent. Así que recuerden el calendario de pagos y puede ser en efectivo o si es un cheque lo hacen al nombre del Pastor Mike Vincent. Can kids come? ¿Pueden ir niños? Yes, if they pay. Sí, sí pagan. Okay, there's no discounts for kids. No hay descuento por niños. It's also double occupancy. Y también las habitaciones son para 2 If you personas. go with your spouse, you are getting nice, killer, super nice hotels with king-size beds and great views. These are great places if you're going with your spouse. Si vas con tu cónyuge vas a tener una habitación muy bonita con una cama tamaño king. If you're going as a single, we'll put another single, same sex, with you. You'll have 2 queens. It's double occupancy. 2 people per room. Si vas soltero, se te va a poner otra persona en tu habitación del mismo sexo porque probablemente las habitaciones son de 2 personas. And just so you know, we're going to be doing a lot of walking, a lot of visiting, but this is a very, very luxurious, fancy tour we're on. Y quiero también decir que los que van solteros, que se van a quedar en el cuarto, el mismo sexo, tienen 2 camas tamaño queen. Y se va a caminar bastante y los lugares que vamos a estar visitando son muy bonitos. Los hoteles Food también is son de... luxurious. The hotels are very nice. We're not on a vacation, but it's very, very nice. You will never regret it. I hope you can join us. Los hoteles son lujosos, la comida es muy buena, no es vacaciones, pero no se van a arrepentir de este viaje. So let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for each one in this room. Padre, te damos gracias por cada persona aquí. Thank you for their desire to walk where Jesus walked. Gracias por su deseo de caminar donde caminó Jesús. Would you provide for their needs so they could join us in the Holy Land? Provee por sus necesidades para que nos puedan acompañar en la Tierra Santa. Bless them, God. Bendíceles, In Dios. Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Frank, why don't you get 2 lists? God bless you guys. We're up here for questions. Sign up with Frank on your way out. Dios les bendiga. No se olviden apuntarse con el Pastor Frank. Si tienen preguntas, aquí estamos. You just need the Mexico. Eddie, your plaque is up here. Okay, thank you. Israel lets anybody in. So yeah, we had a bunch of couples.